Hi everyone, welcome to my channel. Today we will learn what is a set and using Venn diagram to show relationship among sets. Ano ang set? Set is a well-defined collection of objects. Ibig sabihin nito, yung collection natin ng object describe a certain property or condition in which yung object natin is uniquely represented. Hindi sila paulit-ulit. Let us consider an example wherein yung collection A natin contains the object red, blue, and yellow. While yung collection B natin contains the objects 0, 1, 1, 2, 3. Sa palagay nyo, saan kaya dito ang set, saan naman ang hindi set? Alright. Yes, yung set, yung A natin is a set, samantalang yung B naman, hindi siya set. Kasi nga, yung object 1 natin, dalawang beses siya sinulat. In mathematics, we call these objects as elements. So pag sinabi kong elements, I hope na intindihan natin na I refer it to the objects. Kapag ang element natin, nasa set siya, we use this notation. And kapag hindi naman, we use this notation. For example, consider the set whose object are the even number less than 10. 0. Is 0 in the set A? So, nandoon siya. So, we will use this notation. So, this means that 0 is in the set A. Kapag naman hindi, so for example, 1 is not in the set. So, ang gagamitin natin, slash lang tayo, and then, yan. So, other example, 2 is in set A, then 3, wala si 3 sa A, so we use this notation. Yan. Ang next nating pag-uusapan ay tungkol sa empty set or null set. Ito ay isang set having no elements, so wala siyang laman. Ang symbol na gagamitin natin is ito, or yung set na walang laman. And so, ito yung symbol na nag-indicate na yung set natin is empty or null set. Ngayon naman, ano ang subset? B is a subset of A if all elements of B are from A. Ibig sabihin, ang B ay subset ni A kung lahat ng elements ni B ay galing lamang sa elements ni A. At ang gagamitin natin na symbol ay ito. Ibig sabihin, lahat ng elements ni B ay galing sa elements ng A. That is B subset of A. Let us consider this example. Is B subset of A? So, ang gagawin natin, tignan natin yung mga elements ng B kung galing ba siya sa elements ng A. Tignan natin. B contains red, blue, at saka black. So, itong red, blue, black, nandito ba to sa set A? Yung black, wala siya sa set A. So, that means, hindi siya subset. At pag hindi subset, similar dun sa ginawa natin sa element, so, crush out lang natin. Meaning, yung B is not a subset of A. How about C, a subset of A? So, yung C ba, subset ni A? Yung C, tignan natin yung mga elements niya. Blue, green. Nasa set A ba siya? Yes, nandoon siya sa set A. So, this is true. Next question na tatanungin ko sa inyo is, how about empty? Is empty a subset of A? So, kagaya ng ginawa natin, hahanap tayo ng element ng empty na wala siya doon sa set A. Meron bang element ang empty na wala sa set A? Di ba? Wala. Kasi in the first place, ang empty walang laman. So, meaning, empty is a subset of A. In general, empty is a subset of any given set. Is A
a subset of A. Kagaya ng ginawa natin sa empty, hahanap tayo ng elements in A na wala sa set A. And take note na lahat ng elements sa set A, syempre, nandoon sa set A din. So meaning, totoo ito. A is a subset of A. In general, a set is always a subset to itself. This time, let us define what is a proper subset. B is a proper subset of A if B, una-una, subset siya ni A, pero hindi lahat ng elements ni A ay nasa B. Kapag B is a proper subset of A, ang symbol na gagamitin natin is ito. So, yung sa subset, merong bar yon. Sa pag proper subset naman, tanggalin natin yung bar dito sa may ilalim. Consider this example. Set A contains 0, 1, 2, and B contains 0, 1. Ang tanong is B a proper subset of A? Ang kailangan natin gawin is, dapat i-check natin na kung ang B, subset ba siya sa A, at pangalawa, dapat hindi magkaparehos ang elements ng B at saka A. So, naintindihan natin? In other words, hindi equal dapat ang B sa set A. So, as you can check, ang 0, 1 is nandoon siya sa set A. So, subset siya. Correct. And then, kailangan hindi sila parehos ng elements. Yung B, 0, 1 lang. Yung A is 0, 1, 2. So, that means this is a proper subset. How about, is A a proper subset of A? So yung na-discuss natin kanina, ang A is a subset of A. Kailangan na lang natin i-check is hindi dapat sila parehos ng elements. Pero, yung A, anong yung laman ng A, ganun rin ang laman ng A. So meaning, hindi ito proper subset. And we use this notation. Next question, how about empty? Is empty a proper subset of A? So, na-discuss na natin earlier na ang empty is a subset of A. Ang kailangan na lang natin i-check is dapat hindi sila parehos, hindi mag-equal itong dalawa. And since wala itong laman, ito may laman, so therefore, empty is a proper subset of A. Pag-usapan naman natin ang universal set. It is a set which contains all objects under certain conditions. Example of universal sets are the following. Most of the time, universal sets are denoted by capital U. Example, the set of all whole number, which consists of 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. And then we also have the set of colors, say red, blue, green, yellow, and so on and so forth. And then, we may also consider the universal set U to be the set of all your classmates, say in math, or the set of all your friends in the community. Let us now talk about cardinality of a set. It talks about simply counting the number of elements in a given set. The symbol for taking the cardinality of a set is given by n of A, or we simply take the bar of A. Consider this example. We have a set A contains blue, green, yellow. So what is the cardinality of A? So what we'll do is just count the number of elements. So we have 1, 2, 3. And so the cardinality is 3. How about number 2? We have empty. So what is the cardinality of empty? So the cardinality of empty, since wala itong laman, so that will be just equal to 0. Example 3, the set B to be the collection of the whole number. So ang set B natin, collection siya sa lahat ng whole number. So what will be its cardinality? So take note that as you count the elements of this set, so you will not end. And so we will denote that as positive
infinity. If hindi natin siya makount. And that's why we have two types of set in connection to cardinality. Finite set kung mabilang natin siya, and then infinite set naman kung we have the cardinality to be positive infinity. Subukan naman nating sagutin itong problem. List all possible subsets of A which contains 0, 1, and 2. So paano ba natin i-list yung mga possible subsets niya? Una, si empty. Ang next natin gagawin is yung set na nag-contain ng isang element. So we have 0, and then set containing 1, set containing 2. So nalista na natin yung mga set na tig-iisa ang element. After tig-iisa, next naman ilista natin is tig-dalawa. So 0, 1, and then we have 0, 2, and then 1, 2. So take note, 0, 1, 1, 0, parehos lang. 0, 2, 2, 0, so parehos lang. Tapos na tayo sa tigda-dalawa. Ang next naman is tigta-tatlo. So we have 0, 1, 2. Lista na natin ang lahat ng possible subsets of A. At bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron tayong 8 possible subsets of A. Ang collection ng lahat ng subset na to ay tinatawag nating power sets. So power set is the collection of all subsets of a set. So lahat ng collection ng subset sa isang set ay tinatawag na power set. The power set is denoted by script P. And the collection of this subset, so ito yung power set. So collection ng mga subset ng script A. And that is what we call power set. And take note that as you can see, meron siyang 8. So how can we find the cardinality of a power set? If our cardinality of A is equal to n, for example, then the cardinality of our power set of A is equal to 2 to the power of m. So ang gagawin lang, kung mahanap natin yung cardinality ng A natin, then yung cardinality ng power of set of A is 2 raised to the power of m. So for example, our set A has 1, 2, 3, so 3 elements. So the cardinality of our power set will be 2 to the power of 3. That means 2 times 2 times 2, and we get 8. And as you can observe, there are 8 subsets of A. And that is how you get the cardinality of a power set of A. There are two methods in describing a set. First method is what we call the list or roster. And then the other one is what we call the rule or set builder. Magbigay tayo ng example para makita natin anong pagkakaiba ng dalawang method na to. So, sa listing method, bale, ang ginagawa mo is, sinulat mo lang yung elements. So, for example, you have 0, 1, 2, 3, 4. Doon naman sa rule method, ang ginagawa mo is, ilalagay mo yung element mo, or yung object mo, say, an X, tapos,
such that, so may vertical dyan, ang ibig sabihin yan, such that. So, ang next naman is, ano yung rule or ano yung description ng object na to. So, sabi dito, x is a whole number siya, and x is less than 5. So, ano yung whole number na less than 5? We start with 0, 1, 2, 3, 4. So, ito lang yun ng mga set. So, that means itong dalawa ay parehos lang. In which, magkaiba lang yung method na ginamit natin. Dito is lista, dito naman is naka-set builder siya or may rules. So, kadalasan kasi sa mga set is pwede mo siyang malista. And ang problema lang, if infinite yung set, so mahirapan ka sa paglista. Kaya ginagamit yung rule para sa mga, mostly sa mga infinite na mga sets. So let us consider an example. So we have here the set of odd numbers. So we have 1, 3, 5, 7, and so on and so forth. So pag listing, pag masyadong malaki na siya, maglagay lang tayo ng 3 dot, which emphasizes na, and so on and so forth. Just continue the pattern. Then dito naman sa rule method, so ang ginamit natin ng object is 2x plus 1, such that x is a whole number. Kasi pag whole number, so parang rule ito. So ito yung parang formula siya. So pag ang x is a whole number, mag-start siya sa 0. So palitan natin yan ng 0. So 2 times 0, that's 0, plus 1, it's 1. So magiging 1 na siya. And then so after ng 0, we have 1. So 2 times 1, it's 2, plus 1 is 3. So 3. So makita natin na ito na set is according to rule, ito naman according to set, according to listing. So, ito ang pagkakaiba ng dalawa between the two methods. So, I hope na nakita natin yung pagkakaiba ng rule method at saka ng roster method. For the last example, let us consider this set. So, the set containing blue, red, yellow. So, let us make a rule for this set. So, paano natin yan bibigyan ng rule? So, take note, hanap ka ng property or characteristic na magko-connect dito sa blue, red, yellow. So, una, lagay muna tayo ng X. So, ito yung representative natin na object. And then, hanap tayo ng rule for this. X is, ano tong blue, red, yellow? Anong characteristic na common sa kanila? So, take note that this blue, red, yellow are primary colors. So, pwedeng yan ang ilagay natin as a set rule. So, X is a primary color. So, nagawa na natin yung set rule. So, take note na hindi necessary na isa lang ang ma-generate natin na set rule. Marami kang pwedeng malagay. As long as yung, ano yung nakalagay na characteristic or rule mo dito, mas coincide sa yun sa listing mo. We are now ready to apply what we have learned about sets in using Venn diagram. So what do you mean by Venn diagram? It's simply a diagram that shows the relationship between sets. Consider this example. So, take note that we have a universal set, which is just the collection of x, such that x is a whole number less than 10. So, pag sinabi natin whole number less than 10, we have 0, 1, 2, until number 9. And then, set A contains 2, 4, 6, 8. And then, set B contains the number 1, 3, 5, 7. So, let us illustrate a Venn diagram that will show the relationship of these sets A and B as well as the universal set. We will draw geometric shapes
to show the relationship. So kayo nang bahala kung anong mga figure ang gagawin nyo. So for me, I will make a rectangle for the universal set. So pwedeng circle, pwedeng triangle, kayo nang bahala. So this will be my U. And then ang gagawin natin is una, i-assume muna natin na kung meron tayong dalawang set, ganito ang i-assume muna natin. So, bali, ganyan siya ang itsura. So, circle. Merong nag-overlap sila. Ibig sabihin, merong point na intersection kung saan sila mag-meet. So, tingnan natin. So, I will denote it as letter A. Set A, this will be set B. So, una-unang gagawin, hanapin natin yung common. Itong part na to, yung intersection, meaning, common ng A, common ng B. So, hanapin natin ang common ng A at B. Meron bang common sa A, meron bang common sa B na element? At makikita natin na wala. So, kapag wala, ang gagawin natin, i-erase natin yung part ng common sila. So, that means, ang gagawin is isa-separate natin siya. So, we'll separate that one. Ganyan. So, that will be A and B. So, now, ilalagay na natin yung element dito sa A. So, we have 2, 4, 6, 8. So, kayo nang bahala kung saan yung banda ilagay. And then, for B, ang element niya is 1, 3, 5, 7. Ngayon, kailangan i-check natin na yung buong U is na-contain niya yung lahat ng element. Take note na U contains the universal set. So, dito, ang element na meron is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ang universal is, ang collection natin sa universal set is from 0 up to the number 9. So, meron bang 0 dito? So, wala. So, wag natin ilagay yung 0 dito sa A at saka sa B kasi wala mang 0 sa A, wala rin sa 0 sa B. So, saan natin siya ilagay? So, yung mga elements na wala dito sa A at saka B, ang gagawin natin is ilalagay natin dito sa labas. So, 0. Ano pa ang wala is 9. So, outside na natin yun ilagay yung hindi na mention ng A at saka B na dapat nandoon sa universal set. Next example, let us provide a Venn diagram for these sets. The universal set U is the collection of X such that X is a whole number between 10 and 22. Pag sinabi nating between, ibig sabihin yung sa numbers na from 11 up to 21. Hindi kasama yung 10 at saka 22. And then C to be 11, 13, 15, 17, 19, and 21. Whereas D is the set of 12, 15, 18, 21. So, gawa tayo ng Venn diagram for this. So, yung universal set ko will be rectangle. Lagay ko ng U. Sabi ko, ang unang gawin muna natin is, pag mag-draw tayo, is i-overlap muna yung dalawang set. So, I will denote it as C. And then, this is my D. So, hanapin muna natin yung common ng C at saka D. Take note, dito sa gitna is yung common sa C at saka D. Yung meron sa C, meron rin sa D. Pag sinabi natin common. So, 11, 12, 13, 15. So, anong common nila? We have 15 and we have 21. So, ibig sabihin, dito sa gitna, lagay natin 15, lagay natin 21. So, recall again, pag walang common, ang gagawin natin, erase natin yung part na yan, tapos i-separate. Pero kung merong common, as is na lang yan dyan, tapos sa gitna, yung common nila. So, next, ano bang gagawin natin? So, ang kukunin natin is mga elements na ni C. I-list na natin. Take note na nalagay na natin yung 15 at saka 21. So, ibig sabihin, i-crush out na natin yung 15 at saka 21. Yung mga naiwan, dito natin ilagay. Hindi natin ipasok sa loob kasi that means common siya sa C at saka D. So, dito lang siya banda pwede natin ilagay. So, ano yung pwede natin ilagay dito banda? We have 11,
we have 13, 17, and then 19. So, sa D naman, ang pwede rin natin ilagay is dito lang banda. Hindi pwede ilagay natin sa loob because that will be common sa C at saka D. So, ano yung meron na tayong 15 at saka 21 dito sa gitna. So, ang kulang na lang for D, hindi natin nalista is 12 and then 18. So, okay na. Ngayon, i-check na natin yung universal. Tsaka na sa huli na natin i-check yung universal kung kumpleto ba na list yung mga numbers natin. So, take note, universal starts from 11 up to 21. So, 11, 12, 13, wala ang 14, so dito ko ilagay sa labas. 14, 15 meron, 16 wala, so dito ko. 17, 18, 19, walang 20, so dito ko ilagay 20. So, yan, then 21. So, we're done. Ganyan lang kasimple ang paggawa ng Venn diagram. Kailangan muna hanapin yung intersection, tapos nung katapos hanapin yung intersection, individual naman by set na, C and then D, tsaka sa huli na yung universal. I-check mo kung kumpleto ba yung mga elements na dapat ay nasa universal set na. This time, what if tatlo na ang ating sets to show the relationship using Venn diagram? So, itong mangyayari. So, let us consider a Venn diagram. This will be our universal set. Ang gagawin natin, una, mag-draw muna tayo ng intersection ng dalawang set. And then, paano natin i-draw yung ipangatlong set? Ang gagawin is idadaan natin yung line natin dito sa set A at set B, pati na rin sa gitna, yung intersection nila. So, ganito ang mangyari. Yan. So, itong gitna, ito yung common ng tatlo. And then, ito namang mga intersection na to, ito yung common ng tigda dalawa. And then, outside will be individual na mga set. So, this will be denoted as our set A, set B, not set A. We have set X, Y, and then set Z. So, ano ba yung, hanapin natin yung X is a vowel letter daw sa mathematics. So, kung vowel letter yung X natin in mathematics, so, ang mga vowel na yon is A, E, at saka I. Ngayon, kunin muna natin, ang una-una natin gawin, kunin ang intersection ng tatlo. Yan yung unang rule. Pag dalawa, kunin ang intersection ng dalawa. Pero kung tatlo ang set natin, kunin muna ang intersection ng tatlo. So, we have here, vowel. So, ang common nila is A, E. Ito yung common ng tatlo. So, we have here to put A, E. Ito yung intersection ng common ng tatlo. Dito naman, intersection ng tigdadalawang set. So, dito na part, ang pinakamalapit niya is X at saka Y. So, meaning, common ng X at saka Y. So, common ng X at saka Y is AE. Pero yung AE nandito na. So, wala kang ilalagay dyan. Ulitin ko, ang common ng X at saka Y is just A at saka E. Pero yung AE nandun na sa tatlo, common ng tatlo. So, wag mo na ilagay dyan kasi magre-repeat na yan. So, next naman, common ng Y, Z. Y at saka Z, anong common nila? You have S, A, at saka E. So, S, A, E. Meron ng A, meron ng E. So, ang kulang na lang, lagay tayo ng S. So, S ang ilalagay natin dyan. Next, common ng X at saka Z. So, X at saka Z, we have A, E. But then, nandito na yung A, E. So, blanco yan dyan. Ang next na naman is yung tig-iisa na. Dito na by set. So, we have, for X, meron ng AE. So, ang kulang na lang dito is I. For Y, meron ng S, A, E. So, ang kulang sa Y is C. Take note na kailangan dito sa labas ilagay. Dito banda. Hindi pwede sa gitna, hindi dyan. And then, for Z is sa Z to. Itong C.
For Y, we have S, H, A, M, E. Meron ng S, A, meron ng E. So, S, A, E. Ang kulang na lang for Y is H at saka M. So, yun. So, nakatapos na natin. Ang kailangan natin isulat, finally, is yung, tignan natin yung universal set natin. So, ano yung universal set natin? Distinct element from the word, letter, distinct letter from the word mathematics. So, M, A, T, H, E, meron ng M, meron ng A, meron ng T, I, and then C, S. So, check natin yan. Meron ng M, meron ng A, walang T. So, ilagay natin ang T sa labas. Meron ng H, merong E, merong I, merong C, merong S. So, T lang yung hindi natin na-consider dito. Kaya, si T nasa labas siya ng X, Y, and Z. So, that will be our set X, set Y, and then this is our set Z. So, ganun ang draw natin sa Venn diagram pag tatlo na ang involved. So, I hope you learned something for today. And that's all. So, see you on the next discussion. And we will talk more about sets, especially operation on set. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel.